Hi, my name is Ananta Lakshmi. I'm here today because fit and fine because of few of the doctors' grace, and I would like to generally thank Dr. Jagdish Hiremat, Dr. Aditya, Dr. Shashikiran, Dr. Meghna, Dr. Mallar, Dr. Abhirami and Dr. Ashwini, because few days ago when I was a little unwell and my stomach was bloated up, since my husband knew Dr. Jagdish Hiremat, I wanted him to take me here for a checkup. I am Suresh, husband of Ananta Lakshmi. ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಆಸ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲನ್ನ ಸುಹಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಸ್ಟು, ಆ ಹೋಪು, because of that we came to AASRA here. And after that they got the diagnosis done and operation done, and I'm fit and fine after a week, exactly how I was earlier. And of course I'm going to be fine in action very soon. And mainly I'm very much thankful to Dr. Jagdish Hiremat. ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಆ ಹೋಪು ಟ್ರಸ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಪೋರ್ಟು, ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. And I can't, I'm really, I have no words to express to thank all the doctors. And main ಆಗಿ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅವ್ರು ಆಗೋ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಬೂಸ್ಟಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. And special thanks to Dr. Jagdish Hiremat because he inspired me to overcome my operation. He gave me that boosting level so that I need not worry about anything. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ MD ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಕನ್ಸರ್ನು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೇರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. But frankly speaking, I have never seen such hospitality in my entire life. Though I am from the hospitality industry, but this is something amazing for me. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. If you people are thinking about any hospital, any surgery, think AASRA.